kwa wale wote ambao wanataka kujua jinsi gani ya kutengeza mobile application kwa kutumia teknolojia ya Flutter. So today I'm going to show you how to create this application kwa kutumia teknolojia ya Flutter. Kabla ya kuendelea, nataka nikuhabarisheni kwamba nitatumia lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Unajua tena kuna mambo mengine siwezi kuyasema kwa Kiswahili ya Kiingereza, na kuna mambo mengine siwezi kuyapata kwa kuyasema kwa kutumia Kiingereza, kwa sababu Kiingereza pia sio lugha yangu, sio? Okay. Tutatengeza application yetu kwa kutumia teknolojia ya Flutter. So what is Flutter? Flutter is the open source and the free mobile UI. Is a free and open source mobile UI framework created by Google ambayo walirelease 2017. So Flutter inakuwezesha wewe kutengeneza application kwa kutumia only one code base. Hii inamaanisha kwamba ukijua Flutter utaweza kutengeneza application. You only have to know single programming language ambayo and the one code base ambayo itakuwezesha kutengeneza two application like Android and mobile platform. So today I'm going to show it how to create it. So we'll be having a series of this Flutter development. So if you want to know more about Flutter, you can open your browser and try to Google it, what is Flutter, and then utaona nini Flutter. So in short, Flutter is SDK Google UI toolkit for creating beautiful natively compiled application for mobile and desktop from single code base. Inamaanisha kwamba haihitaji kujua programming language kibao. Kwa mfano, before ulikuwa ukitaka kutengeneza Android application, unatakiwa ujue Java au Kotlin in order to create this Android application. So vile ukitaka kutengeneza iOS application for iPhone, pia ujue Swift au Objective C. Lakini Flutter imekuja kurahisisha yote hiyo. You only need to know Flutter is written with that language. So ukishajua Flutter, haina haja ya kusoma hizo nyingine. Ukishajua Flutter, unao uwezo wa kutengeneza zote hizo application mbili, the platform mbili with only single code base. So this is how you can Google. There is so many definition about Flutter in Google. So for the Wikipedia, they say Flutter is open source UI. So let me start. So to create a Flutter application, you need to have the tools installed. For me, I'm going to use this Android Studio. Kwa mimi nitatumia Android Studio. Tayari nimesha download Android Studio katika kompyuta yangu. Kwa wewe ambayo huna Android Studio, unaweza ukaja ukasearch hapa Android Studio, download, ukafungua hii Android Studio, and then ukaja hapa link ya mwanzo, alafu ukaja kwenye what's download section. My internet is too slow, we need to wait it. Kuja hapa. So automatically Android Studio developer website, it will detect the current system that you are using. The operating system that you are using or installed in your computer. For me, I am using Mac. Kwa mimi natumia Mac. That's why it detected to to download this Android Studio for Mac. Click here and then click I have read and agree with above term, and then utabinya kwenye download Android Studio kwenye computer yako. Mimi sitaenda kudownload kwa sababu tayari nimesha download kwenye computer yangu. Asante kwa kuangalia part 1. Part 2 inakuja. Usisahau kusajili katika channel yetu kwa more upcoming videos for this Flutter development or mobile development.